Good evening, everyone. We miss you so very much, and we love you. It's a pleasure to have you back here on Radio Tele Emergence at this particular time with Dr. Larry show. But before we start, we want to take a little time to say Happy Father's Day to all the fathers out there. We know that being a father, it's not easy at all. It's a big job. It's a huge job. And because some of us, we play our parts, we play our roles, we do our best. And then some of our kids, they become good and great men of honor. And then we will not miss this opportunity to once again celebrate you, to honor you, and say happy birthday to all of our fathers out there. Happy birthday, Dr. Larry. Hey, thank you very much. Hey. Happy Father's Day. Thank you very much, everybody. I want to tell you also happy Father's Day to all you fathers out there that have been putting in the hard work to develop our young men and our young women. I want to remind you that time that we invest in our children is definitely time well spent to mold our young ladies to be groundbreakers of the future, and to mold our young men to be, successful young men in their own right. All of us, make some type of contribution, and the time that we put into our children is definitely quality time that they'll remember for the rest of their lives. Very good. Il salue tout le monde et puis il souhaitait surtout à période papa et Happy Father's Day, joyeuse fête des pères. Donc c'est sous elle ça, et surtout pour papa qui contribué à investir dans petits garçons comme petites filles qui font un bon travail, qui permettent à ce que Timon là revenir des hommes demain si Dieu veut. Donc dit particulièrement et salut papa Sao de façon tout à fait spéciale. All right, if at any time you all would like to add to the conversation or have anything you'd like to contribute or talk about or discuss, you can post that in the chat here as you follow us online, or you can also call in 321-216-6279. Si par exemple toujours annoncer ça, si il y a une personne dans nous qui suivent nous là, qui gagne, qui t'a même contribué à show si là, émission si là, et nous bienvenus pour nous faire ça, pour nous participer et contribution nous et participation nous et ça que nous pensons et ça que nous avons soulevé en ce qui a trait à show si là. So now today's topic is paint, so let's just jump right into it. Je l'ai dit en sujet c'est peindre, peinturer, il t'a même rentré d'emblée dans le sujet si là. When each of us is born, we're all given a blank canvas. We begin to paint that canvas with our life experiences. Et lorsque chacun de nous est né, on nous donne une toile vierge. Nous bien ça relais en canvas, en toile vierge. Nous commençons par peinturer sous toile ça avec expérience et la vie. Now, regardless, no two paintings are exactly the same. Not even if we were born in the same house, born as twins, brought up in the same environment, the vision of our world is just that, our vision. And those pictures will be totally different. Et aucune image, pas une image qui est exactement la même si par exemple nous états jumeaux, nous faisons dans la même famille et nous vivons dans le même foyer. Vision monde là n'est que cela, notre vision. Le plus souvent c'est comme ça que nous voyons monde là, dans la façon que nous concevons, dans la façon de percevoir monde là. Now, you and I can be sitting right next to each other or standing right next to each other somewhere. Mm-hmm. We can see an event happen and both walk away with two different interpretations of what happened of the same event. Les mêmes avec nous capables chita et puis devant nous un événement qui a déroulé et puis comme ça et même événement, même nous même non et puis nous capables d'interpréter de façon différente événement ça qui a déroulé là devant yeux nous. Some of you are listening to this cast here and this broadcast, and you all may walk away with varied interpretations of what we're discussing right now. Et il y a un peu de monde qui attend des émissions si là et même bagay qui parler là, mais chaque dans nous n'a sorti à différentes informations, différentes interprétations de ça qui parler là. Such is life and its experiences. Telle est la vie et ses expériences, bien entendu.
The point I'm making is that everything around us touches our souls in a different way. Point ça que le temps énuméré, c'est que toute bagaille qui autour de nous touche nous et non en façon tout à fait spéciale comme ça, chacun de nous. So now when we look at celebrities, athletes, notable figures, both past and present, who identify as role models of success. Lorsque nous avons regardé célébrités, nous avons regardé tout un série d'athlètes, nous avons regardé tout un série de personnalités passées, présentes, et monde que nous identifions comme des modèles de réussite comme ça. They painted their canvases in their own way and it cannot be duplicated. Moun sa yo peinturé et toile yo à leur manière et Jean yo peinturé toile yo nan manière par yo et toile ça lui-même n'est pas qu'à dupliquer et ou pas qu'à copier l'île. The commonality among every person who has achieved anything is that they have sacrificed something in the pursuit of their success. Un point commun entre chaque personne, monde qui est censé accomplir quelque chose dans la vie là, c'est que monde si là a sacrifié quelque chose dans poursuite succès. So now when you think of successful, who do you think of? In the world right now, like in the world right now, modern day people who may deem as successful, celebrities, entertainers. I still think of Mike Tyson, one of the greatest boxers that ever lived. Okay. I think of Michael Jackson, of course, a very good performer. And I think of Serena Williams, Venus Williams, and then all these. Back home, I'm thinking of Wyclef Jean. Yes. Wyclef, definitely a good one. Mm-hmm. The point I'm making is that when we think of success, though, when we envision success, we always attach that to the face of someone other than our own. Et le par exemple dont visionner succès, nous toujours connectés, attachés à un autre monde autre que nous-mêmes personnellement. Now that's fine if you want to use these individuals as a template. Il est ok si par exemple nous avons utilisé ce genre de monde, ça, célébrité, ça comme modèle. But you have to realize that no matter what you say or what you do, you're never going to be exactly like them. Faut réaliser que quel que soit ce dit, quel que soit ce fait, au pape chamka également même gens avec égaux nationaux. And that's not to say you're not qualified. The point I'm making is that they are originals and so are you. Ça pas veut dire que ou pas qu'à achever, mais l'essentiel c'est que non achèvement eux-mêmes ils décident pour original ou même tout ou doit chercher pour un original pas en photocopie. For example, imagine that you're in school and you're taking a class. On imagine par exemple qu'à l'école il va prendre un cours comme ça. And your teacher gives you a writing assignment or something that you. Et professeur baron on sujet pour écrire comme ça. So now, what do? You go online and you see this assignment that someone who has written on this same exact topic. So fait ou aller sur internet et puis ouais un monde qui t'a écrit même sujet que enseignant professeur ça a débat pour écrire. So rather than put in the work, you copy this assignment and turn it in as your own. Au lieu, par exemple, pour ta mettre travail, chita, pour ta venir avec propre travail pour ce sujet-ci là, et pour accomplir l'île, ça faire autour, censé copier, ça joindre dans Internet là, et puis offrir le professeur là. And what grade, your teacher notices that it's been copied, what grade do you think you're going to get? Et lorsque l'enseignant regardé, professeur regardé, dit ouais que son bagage qu'on reproduit, qu'on copie, qui genre de note qu'on pensait que le professeur ça lui-même en retour, il va le bas ou? You're going to get an F. You're going to fail that assignment. Et certainement, il va couler examen si là, ou va réussir. And the reason is because you did not put in the work. You tried to use someone else's canvas as your own. Raison c'est parce que vous pas investi travail dans ça que refouilla ou censé copier, dupliquer et travailler en l'autre monde qui pas de travail ou. Now you don't need me to tell you that that's unacceptable. On a besoin lui-même qu'il a pour faire connaître que ça fait action qu'on oppose son bagage qui inacceptable. Now the same thing can be said about imitating success. If all we try to do is, copy or mirror the actions of another person,
that we believe is the perfect example of success, at best, we would just be cheap imitations. Yeah, c'est même Jean tout le par exemple n'a imité moun et si nous pensons que c'est été seulement copier moun et n'a toujours été ça n'a pas été relé en fausse imitation en pseudo imitation nous pas jamais original n'a toujours ça relé cheap photocopie en photocopie qui censé et vente aux enchères qui pas coûte rien du tout. Or what they call, they refer to as knockoffs. Bon, et monsieur dit comme ça que y aurait les genres de monde ça knockoffs. Monde si là c'est monde, c'est ça au cherche fait, c'est un copier bagaille, déposer et on série de duplicata, donc à relayer ça. We try to paint someone else's picture on our own campus, and then we get disappointed when we get disappointed in ourselves when we don't tend to measure up. C'est comme si on prend peinture on l'autre monde. On va essayer de peinturer sous toile, sous tableau pas ou. Et puis après ça, le par exemple, ou qu'on pas qu'à faire même appareillement, on vient censé frustré parce que ça fait c'est un voulait dupliquer mon reproduire ça que mon fait qui vient censé pas original du tout. Là ça a causé frustration certainement. Because your canvas is just that. It's your canvas. Parce que toile peinture loin, il réalité toile peinture pas là, so peinturer sous lui. And you cannot paint on your canvas using somebody else's brush and expect to get a pretty picture. Et on pas qu'à utiliser sous toile peinture parlant, tableau parlant et brush, pinceau on l'autre monde, faut utiliser propre pinceau pas. Now you can employ the guidance of others to use them as a template to develop your own picture. On va utiliser guidance direction l'autre monde et pour utiliser comme étant propre direction pas ou comme modèle direction pas. The best learn from the best, but they don't try to recreate them. Un meilleur, yo monde qui meilleur, yo apprendre des meilleurs, yo pas jamais essayer garder s'il y a reproduit ou bien dupliquer et copier et ça l'autre meilleur là lui-même n'y fait. Now, if any of y'all would like to add anything to the conversation, please feel free to call in 321-216-6279, and then we're going to head off into a break so you all can let this process. Si il y a personne là qui t'a vraiment participé dans l'émission si là, qui a opinion, qui t'a vraiment contribué quelque chose, nous capables toujours aller dans 321 de 16 62 79. N'a pas pause et puis n'a retournant. Pas oublier que l'émission Dr Larry Show vient jouer nous grâce à First Class Insurance and Financial Services qui est situé dans 6003 Babcock Street, Southeast à Palm Bay, Florida. Téléphone nous c'est 321 de 16 62 79 321 727 81 42 954 240 89 28. On pause et puis on a pour retourner dans quelques instants. All right, we're going to talk about using some of the examples that you just gave. Okay, we're going to talk about other people's canvases. Et nous allons parler de quelques exemples
de toile mon peinture, exemple de toile mon silao. You name Mike Tyson, one of the best, arguably one of the best boxers in history, the greatest champions of our time. Mike Tyson, par exemple, c'est sans doute un plus grand champion de l'histoire de la boxe. The famous Williams sisters. Et à parler de fameuse sœur William Yo. Arguably the two of the best tennis players of our time. Monsayo, c'est sans doute des plus grandes joueuses de tennis de l'époque panouan. And Michael Jackson, one of the best entertainers, hands down, of our time. Et ensuite, ou bien Michael Jackson, c'est un artiste qui est plus grand de notre temps. Now Mike Tyson, he studied Muhammad Ali, Rocky Marciano, Joe Louis. Et Mike Tyson, monsieur, lui-même a étudié toute une série de grands boxeurs tels que Muhammad Ali, monsieur étudié stratégie chez Neggankou et Rocky Marciano, et puis également Joe Louis, monsieur étudier et comment Monsila a été performer, et puis c'est comme ça lui-même il est censé venir avec propre modèle stratégique. Then he developed his own style and became one of the best boxers of our times, knocking out opponents in like first round. Et c'est comme ça Mike Tyson lui-même il développé un style qui propre à lui-même, côté monsieur lui-même tendance c'est toujours éliminer adversaire au premier tour. And actually I think he's like 50 something years old now, and he's actually talking about going back into the ring. Monsieur qu'on a dépassé 50 ans et puis monsieur a pensé contempler pour le retourner encore dans boxe. Now let's talk about Michael Jackson, arguably one of the greatest entertainers of our time. À nous parler qu'on a de Michael Jackson, un artiste performeur de époque pas non de temps non. He studied guys like James Brown, Sammy Davis Jr. He studied those kind of guys. Et Michael Jackson pour lui-même étudier Jean de Monsila, artiste Kankou et James Brown, Sammy Davis Jr. Et ensuite comme ça permet à ce que monsieur lui-même développer propre stratégie style palil. And then he even by studying them, he took their styles and developed a style of his own that made him one of the greatest and celebrated entertainers of our time. Et comme ça, lorsque Michael Jackson, monsieur, était l'habitudier James Brown, genre de célébrité artiste, Sammy Davis Jr., et monsieur lui-même, comme ça, il vient censé développer propre style, qui fait de Michael Jackson un plus célèbre et artiste de l'histoire. He studied, I forgot the artist's name, but he was with a group, Shalimar. He's actually the one that created... Shalimar? Yes, he was with a group called Shalimar. Mm-hmm. He actually did what was back then called the backslide. Wow. That Michael Jackson studied that... Before the brothers? Well, this before the Jackson 5? It was during the Jackson 5, but okay. It wasn't during Michael Jackson's, like, really... heyday. It was like before the 80s. Okay. But Michael Jackson studied this gentleman in the backslide, and then developed what's called the moonwalk. So he took that style, made it his own, and now everyone recognizes the moonwalk, and they associate the moonwalk with Michael Jackson. Yeah. Et Michael Jackson, monsieur étudié tout dans série de l'autre groupe qui fait permettre à ce que lorsque monsieur a dansé et danser à l'union côté monsieur a dansé à l'arrière, donc c'est toute étude ça où monsieur Chital fait pour le développer genre de style s'il a au fruit à nous-mêmes qui fait de lui-même une plus célèbre de l'histoire. Now there's two things that hold true for all those names that I mentioned as well as Wyclef Jean. Okay. You know, he studied some of the greatest guitarists, some of the greatest musicians to become, and even elevated himself to run for president of the nation of Haiti. Yeah. Yes. Monsieur dit deux faits indéniables qui également vrai et l'on considère genre de personnalité si là il y a toujours des tendances Michael Jackson que c'est Wyclef Jean et moun si là étudier l'autre monde, il a essayé de checker, garder ça style l'autre série de monde dévancier et bon monde actuel tout a fait et puis comme ça il même mieux développer propre par eux et présenter comme ça.
Now, there's two undeniable facts that hold true for all those individuals as well as others who are successful. Deux faits qui tout à fait indéniables, qui également vrai et dans tout cadre, dans tout monde ici là que nous sommes cités là. One is they studied the best of the time and then became great at their own right. Une, c'est que monsieur ça a étudié le mieux possible et comme ça ensuite il est devenu grand à part entière. Second is they all made sacrifices. Deuxième, monsieur ça il fait sacrifice. They overcame adversity, persevered to make their mark on society. Il a surmonté toute adversité et monsieur Silayo, il a persévéré pour marquer temps. Now, to be the best, you have to make sacrifices. Bon, et pour être le meilleur, faut faire sacrifice. And those are some of the colors that are going to be used to paint your canvas. Et ces genres de couleurs, ils même utilisé pour peinturer étoiles yo. And that is an inescapable reality. Bon, son réalité que ou même on pas éviter. To be successful, you have to sometimes you're going to have to sacrifice time with family and friends. Go ahead. Pour capable de faire succès, des fois faut sacrifier temps et famille et puis même amis. If you're an athlete or you have certain weight loss goals, things like that, you're going to have to sacrifice eating certain foods. Si par exemple son athlète, bon, grand pile objectif qu'on doit mettre en vue, en perspective, et conseil de manger, faut essayer d'être loin yo. You're going to have to get up early. Sometimes you're going to have to stay up, go to bed late. Faut dégager, couper Jean-Jacques pour lever bonheur et comme ça tout pour coucher tard. You've got to push through pain, fatigue, and a host of other factors. Il faut supporter douleur, fatigue et une foule d'autres facteurs comme ça. All the while, you are painting with your brush. Le tout dans le but de brosser un meilleur tableau de succès. To paint a better picture. Et pour peinturer une meilleure image. All in a quest to paint a better picture for your success. Tout ça pour qu'on capable peindre en toile aux couleurs succès, gens que vous-même percevoir succès. Now, if you all would like to make any phone calls and any of the viewers out there, and I appreciate you all, our phone number is 321-216-6279. Phone line is open. Si il y a n'importe monde là qui a un commentaire, qui t'a même participé dans l'émission aussi là, et n'importe bagaille que t'as même dit, et même si vous avez souhaité et bonne fête des pères à un parent, famille, amis, donc vous capable de dans 321 216 62 79. Now, as we look at, I forgot to name my favorite artist of all time is Prince, but I forgot to mention him. But you look at, and this holds true for any person that is successful, any person that's achieved anything. Yeah. But as we look at Michael Jackson, Mike Tyson, the Williams sisters, we look at Prince, we look at any of these individuals, we look at Jean-Claude here. Yeah. We look at Jean-Claude. We look at how successful he is and many of the things that he's pursued. But the thing is, what we see when we see these individuals, we see the finished product. Yeah. We see the finished product. What we don't see is the story of a life that's been carved and built, that's been carved out of struggle and built on the shoulders of determination. Et lorsque, par exemple, nous regardons tant de personnes, en peu de monde que cette cité là, qui fait succès, nous, ouais, produit fini, hein. Nous, ouais, produit fini, hein, produit raffiné, hein. Mais nous, pas, ouais, et par exemple, histoire d'une vie qui aurait pu être construite comme ça, et sur la lutte, toute une série de luttes, toute une série d'obstacles que Mounsi a enduré. Donc, et un peu le monde là qui a regardé mon nom lorsque mon a déjà arrivé et établi succès, et je pense que c'est comme ça mon a levé, sauté, pompé, mais c'est une lutte. Ton obstacle que mon si la lui-même gravi arrivé côté là. All we see is the glory of a life perceived to be well lived. Et nous voyons seulement juste la gloire d'une vie, nous capables de dire gloire d'une
vie et que le monde capable de percevoir comme son bien que mon même vécu, son bagage que le veut trouver. C'est pas comme ça un peu le plus souvent au fait. Par exemple, il y a mon position, il n'y a pas imaginé qui côté mon sorti pour arriver côté hier et puis d'un seul coup, vous pensez que c'est Nicolas qui mon déposer mon côté hier, pourtant mon lui-même tant pis le sacrifice que mon lui-même consenti pour arriver côté hier. And all of you within the sound of my voice are absolutely no different. Et nous toutes qui là et au son de voix et nous pas différents l'un de l'autre. People see the glory, but they don't always see your story. Mon Dieu toujours la gloire ou même mais ou même pas jamais histoire. Just like a book, there's chapters that we don't want, or chapters of our lives we don't want read. It's the same as with our canvas. There are areas of our canvas that we don't necessarily want shown to others. Oui, c'est comme si la vie nous sont livre que lié et gain partie gon série de pages. Un livre ça que personne monde pas dans la main que monde lit pas ça parce que sous lit page la vie et n'importe monde que c'est moi-même que c'est ou même que lui-même et nous on doit déçu et nous pas penser que ça il fait partie de la vie monde ça pourtant la vie l'un comme l'autre c'est qu'on s'allier. But as we use our brush and we paint, we are painting a journey. Et pendant que nous utilisons toile, nos tableaux, nous pour nous peinturer toute une journée. And then at the end of that journey is the quest for us to be the best version of ourselves. Et à la fin de cette journée, c'est quête pour nous-mêmes, pour nous essayer meilleur de nous-mêmes. Et just hold on just a second. My God, this is too good. Yeah, sometimes I feel like I'm being blown away because I love the narrative, I love the conversation. It's good. It's good. I'm glad. This is very uplifting. Yeah. And then you know, in life you need people to feed you. And then I've been fed, to tell you the truth, by you. I appreciate it. Do you know that I've been fed? I don't know if anybody else has been fed, but me personally, I've been fed. Well, I hope that what I'm providing to you all is the opportunity to nourish your souls and to help you to build. And in turn, I need this. I'm being nourished and fed as well. This is building me up in so many ways. This is helping me in so many ways. I can't stop when we finish any broadcast, for me to go back and listen to this over and over and get fed. And I love it, believe it or not. That's awesome. I'm glad. Sometimes, Dr. Larry, I wonder why. You see people that see you at that stage of life where you are flourished. Yeah. But see me when I was struggling. They would not even like me when I was just struggling, when I was just striving. And then why is it like that? It's when you get up there, people, they envy the up there that you are. You should have envied me when I was crossing the desert. Well, here's the thing. Yeah. People that you see, Can I translate this just go right ahead, go ahead. Petit docteur Larry, comme ça, pour quelle raison, le plus souvent, mon envie, mon, lorsque mon a déjà arrivé, mon a ou bien non niveau, et où est produit fini, mon a raffiné, pour quelle raison, ou pas envie mon ça, envie misère l'île, le t'a fait sacrifice. Et si toutefois, bon série de monde qui dans une série de positions et prend n'importe mon ouvrier, et même même captain de là, n'est pas facile pour une position qu'on y est la journée jeudi là. Et on t'a souhaité que si journée jeudi qu'on y a mon rayo pour ça, il y a mon go bien ça va faire, on t'a souhaité que lorsque ou même on t'a fait traverser des articles ça, mon ça yo même yo te rayo pour toute misère yo tout passer, pour toute soirée qu'on passe ou crier avec des larmes aux yeux, pour toute peine, douleur qu'on expérimenté dans la vie. Pour quelle raison? C'est le par exemple un niveau ça où voulez tuer mon rachim. Ouais, ou t'as pris misère tout. Mais personne ne peut pas accepter pour misère. Personne ne peut pas accepter raï ou bien aimer misère pour endurer. Mais après, ça que vous-même, vous gagnez. Well, the thing is, the people that you see now that are famous, the people that you see that are now publicly famous and are putting in the work publicly, they have been putting in the work privately
for many years before then. Mon qui célébrité qui qu'on y a produit fini que n'a regardé à travers le monde, quel que soit à côté de Noël, monde c'est là c'est genre de monde qui était qu'on travaille en coulisses pour arriver côté là. For example, you see a bodybuilder. Et par exemple pour un monde qui a levé poids comme ça. He didn't just wake up one morning and all of a sudden he's just got muscles and everything all over the place. Ouais, monde c'est là c'est pour un monde comme si qui levé du jour au lendemain et puis le regarde où elle musclé comme ça. Before he got to the stage to win the medal for being Mr. America, for example. Avant que lui-même lui allait sur podium côté que pour le champion Mr. America de la sorte And be recognized publicly. Et pour capable reconnaître publiquement. In private, he's been getting up early, going to bed late, spending hours in the gym, suffering pain, possible injury, all pursuit to get to it. But no one sees that. No one sees the struggle. En coulisses, mon si là, et pour l'arrivée à position, côté que pour le gagner champion, et pour mon qui musclé, que le gagnant, et en privé, en coulisses, mon si là, et grand pile douleur, grand pile péripéties que le passé, grand pile et exercice que l'obligé fait, dépasser lui-même de manière pour que l'accomplit, ça l'accomplit. Because as you paint your canvas, what you're painting the process. Et pendant qu'on va peinturer toile ou bien tableau là, on va peinturer également processus long. Because the process comes long before the praise. Et parce que le processus lui-même n'y vient avant même la gloire. This is very good. Yeah, the processus lui-même n'y vient avant la gloire. But some people they don't want the process. And they want the glory, but they just don't want. They can't stand. A lot of people, they want the glory, but they don't want the process. It's too time consuming. It's too painful. But here's the thing: you go through the process so that you can appreciate the praise. Voilà, et il faut passer par processus là de manière pour apprécier et gloire là, éloge qui vient après là. Isn't that why so many people they fail because they don't learn to appreciate the process? They jumped up to the glory and then they fell and they fall bad. There are no shortcuts. Yeah, there are no shortcuts. Yeah. There are no shortcuts, but the whole time, pas de raccourci dans la vie. As they fail, they're actually just they're painting the picture with their brush. They're painting the picture of a lesson they've got to learn. Yeah. Et pendant que nous faisons échec là, en pile moun yo peinture avec propre pinceau yo et puis yo va prendre leçon de vie ba yo. There are no shortcuts on the way to, on the road to success, and it's always under construction. Et pas de raccourci dans route pour succès et route si là est toujours en construction d'ailleurs. So now as we paint our own canvases, que la peinture propre toile non tableau nous, we have to ask ourselves, and I'm absolutely no different. What are you willing to sacrifice? Vous devez poser cette question à savoir qui ça que vous même ou volontaire pour que vous même vous sacrifiez. How do you envision your success? What does the picture look like? Et comment que vous envisionnez succès ou comment image là lui-même semblait, ça le semblait. One thing about anyone who's accomplished anything is that the testimony as they go through the process, the testimony is that at some point they had to change out their brush and they had to find a way to rise above whatever circumstances they were painting to get a better picture. Wow. Il y a une bagarre avec succès et que en pile monde fait en pile fois on doit trinailler, on doit faire faute, mais mon si là il y a une volonté pour que changer pinceau de temps à autre lorsque il a fait erreur comme ça et il a choisi un meilleur pinceau pour que peinturer. Si pinceau il a peinturé son pinceau qui était gâté et son pinceau qui était censé épuiser, abuser, donc mon ami même il prend temps pour le décider volontairement, mais ça m'a fait venir avec un meilleur pinceau de manière pour me continuer colorer sous toile, sous tableau non, pour me venir
avec une image qui est beaucoup plus meilleure. Ask yourself, what am I willing to sacrifice? What does that picture look like? What do I need to do to paint the right picture? What have I been painting so far? And do I need to change that painting? Posez tête aux questions et qui ça doit changer pendant que vous-même vous coloré, vous fait ça, vous fait sous tableau, peinturé et image jouant, qui ça doit changer parce qu'il y a une stratégie et il y a ça pour considérer. Donc ça, tu vas venir avec vision, avec perspective qu'on gagne de l'image que vous-même envisagez et tout ça. So now we're going to go ahead and take a break. The number to call in is 321-216-6279. The phone line is open. Welcome any phone calls, anything you'd like to contribute to the conversation. When we come back, we're going to talk about a few suggestions I have as to help us paint our canvases in the way that we want and the colors that we'd like them. Et nous propose et puis nous retournons et pas oublier que nous bienvenus nous cap toujours et relais et dans 321 216 62 79 pour nous participer et dans émission si là et pour nous contribuer à ça cap parler ou bien si nous gagnons rien que nous t'avons avancé nous t'avons soulevé et nous cap toujours fait ça mettez à l'aise pour nous faire ça. Et pas oublier que le numéro de téléphone c'est 321 216 62 79 et lorsque nous retournons les gagnants ont l'autre point que voilà aborder dans sujet épique si là dans cocoquin chaîne sujet jeudi si là qui s'est peindre. Restez branchés, mesdames et messieurs, on va écouter Radio Tele Emergence avec Dr Larry Thomas, honorable Dr Larry Thomas. Donc, Dr Panouan, qui sont docteurs en management personnel, donc sont vétérans tout dans l'année, et monsieur de temps à autre, la venir là et porter de très bons conseils. Si ça l'a dit yo encourageant, si ça l'a dit yo apprécié yo, si ça l'a dit yo fait plaisir. Relève dans 321 de 16 62 79 là pas apprécier ça et donc n'a retourné n'a pris une pause et puis n'a retourné dans quelques instants pas oublier numéro 1 c'est 321 de 16 62 79. We are back, Dr. Larry. Pas oublier que nous attendons Dr. Larry Show, the greatest show on earth by the honorable Dr. Larry Thomas. We really appreciate you. It's I mean, the things that are being spoken here, they're life. They give life, believe it or not. They're very uplifting, and I really love them. Anyway, somebody asked us for recap because they just happened to turn in. They'd like, for you to recap a little bit. I don't know how far you can go back, but well,
you be able to do that? Yeah, of course. Very good. Well, if you just joined us, I want to thank you all for joining us. I'm going to go ahead and recap some of the things I've talked about, okay? Well, Si que vous faites brancher et vous faites suivre nous là, et comme monde qui m'a dit pour que nous on t'y récapituler dans quelques bagailles que je t'ai dit à l'avance, donc il pourrait faire ça brièvement et pour monde qui a à peine branché là. From the time we're born, we're all given a blank canvas. Et depuis longtemps que nous faites nous t'es nous en toile vierge. And we are the artists of our canvas. We create the picture. Et nous sommes artistes toile vierge ici là, nous créons image sous toile ça. And that picture is a reflection of our perspective from our life experience, based on our life experiences. Et image ici là, c'est réflexion, perception de expérience de vie nous. No two pictures are absolutely alike because we are all originals. Aucune image n'est exactement la même, et même si nous t'as jumeaux. We can look at people who are so-called, who refer to as so-called role models. Nous capables de regarder des gens que yo soi-disant relais et modèles. They can be imitated, but they certainly cannot be duplicated. Moun sa yo capable imiter mais on pas qu'à dupliquer, on pas qu'à copier exactement. Because we should seek to be originals and not cheap imitations. Et parce que nous-mêmes nous t'a doué et authentique, original, et nous pas t'a doué en pseudo imitation ou bien en imitation qui s'en valait. And inevitable in our canvas, we're painting the colors of sacrifice, sadness, happiness, joy, despair. We have all of the. We're using it to paint all of these colors. Et ultimement, nous utilisons toile vierge ça pour nous colorer toutes sortes d'images et dans différentes perceptions, les gens que nous percevons et images là et la trier. Inherent or inevitable in that painting is that we must use the colors of sacrifice. Et inévitablement dans l'image ça nous devons utiliser et couleurs de tout sacrifice, miséréré, douleur que nous expérimentons dans la vie. Now, before we went, that should bring you up to speed on where we are. Ah bon, mettez-nous en vitesse de côté exactement que nous y est. Before we went to the break, I said I referred to asking ourselves, and we all have to ask ourselves this. I've had to ask myself this as well. If you want to accomplish something, you have to ask yourself a couple of questions. One is, how do I envision in success? What is my vision of success? Avant même que nous entreprenions quel que soit ça le taille et pour nous réussir dans la vie, il y a une bagaille, et même tout le fait, et toujours poser cette question et nous devons poser cette question ça, qui vision de succès, de réussite ça que nous espérons. And what am I willing to sacrifice? Et qui ça, et que nous-mêmes nous devons sacrifier pour nous réussir, arriver à niveau ça. Because anyone who's ever achieved anything, parce que personne monde qui jamais réalisé rien dans la vie has had to sacrifice something. Faut que monde a sacrifié quelque chose. So what are you willing to sacrifice? Qui ça est volontaire tête pour sacrifier d'ailleurs. Now here's a couple suggestions as we pull out our brushes to paint our canvases. Mais quelques suggestions et lorsque nous-mêmes nous prenons pinceau pour que nous peinturions sous toile vierge tableau ça. And some suggestions to maybe lead us down the road along the process or the journey, so to speak, to paint the picture that we desire. Suggestion pour que nous capables d'apprendre comment pour que nous peinturer image là que nous désirons dans la vie. First thing you need to know is that you control your brush and what you paint on your canvas. Premier bagage que nous devons considérer que au contrôler les pinceaux ça que ou à peinturer avec l'IA et au contrôler exactement et quel genre de image que vous projeter également. No one is going to hold your hand and paint the picture for you. Pas personne qui va le kembimer pour qui peinturer image là pour vous-même. You paint the picture yourself. Ou même on peinturer et picture ça image là ou même personnellement. Because
You are responsible for your actions as well as the consequences. Ou responsable pour action et ou également responsable pour conséquences action. Now, sure, there's going to be times of struggle. Certainement, il y a des moments de lutte. But you have the ability to paint that canvas with the colors of victory and courage. Mais au même moment, il y a priorité ça pour peinturer image ça et dans couleur et qu'on voulait désirer exactement. All right, the second thing is that you need to know when it's time to change your brush. Deuxième bagage, c'est que ou besoin qu'on ait qui le que doit changer et brosse ou pinceau là. So just like any painter, you know how the painters, they have the palettes with the different colors and stuff on it. Et même j'ai avec un artiste qui a peinturé, il dit toujours une palette dans menine et qui gagne plusieurs couleurs la donne. So when you look at your palette, le par exemple vous regardez palette ça, and all you notice are the colors of pain, despair, unhappiness. Et sont ouais ces couleurs, douleur, désespoir et malheur la donne. And you find that your canvas becomes filled with broken relationships, feelings of hopelessness. Et vous réalisez que trois lois, ils sont remplis de relations qui brisaient et de sentiments de désespoir. Et comme ça. Then it's time to change your brush. Et c'est comme ça, les temps pour que vous changez de pinceau, de brosse. And it's time to start filling it with the vibrant, radiant colors of love and devotion and dedication. Et il est temps de commencer à le remplir et avec des couleurs nous capables de dire éclatantes et couleurs éclatantes de l'amour et également de la dévotion. Now, last but definitely last and definitely the most important of these. Et dernièrement et peut-être plus important dans tout ça que il sont cités là-haut. Know that the higher power will always give you just enough paints in your inventory. Et pensez que bon Dieu, être suprême non, l'a toujours baou et assez de peinture dans l'inventaire. And this is, I want you all to follow me on this. Il t'a ramené que nous-mêmes nous suivons de très près dans ça que le Paul dit là. You will have just enough death to cherish the fragility of life. You would have enough what? You have just enough death yeah. to appreciate, to cherish the fragility of life. Ou a gagné assez de profondeur pour capable chérir fragilité la vie. What do you mean by that? I mean, when you people you hear people say all the time, life is precious. Et monsieur dit, ou a gagné assez de profondeur. Can you say that again? You'd have enough death. You experience just enough death to cherish the fragility of life. How precious. Ou a expérimenté assez de profondeur, de substance en façon pour chérir fragilité la vie. On bagaille qui sont aussi profond et prolifique pour moi-même. Et demander qui ça le signifie par là. Now, the significance of this. The significance of this is you hear people say all the time, life is precious. Autant de monde a dit le plus souvent, la vie, son bagage qui est précieuse. We realize how precious life is when we lose someone close to us, either naturally or unexpectedly or senselessly. Réaliser que la vie précieuse, par exemple, nous perdons un monde qui est proche à nous-mêmes et que son bagage qui est naturel, qui vient tout bonnement, comme ça, que son bagage qui vient bon, et comme ça. We realize just how precious life is. Et comme ça, nous réaliser combien précieux la vie lui-même est. As we experience the hurt and finality of death. Et pendant que nous avons expérimenté la mort dans la vie et finalité la mort, we appreciate the birth of life. Nous apprécions la naissance de vie. The great one, the higher power gives us just enough pain to appreciate the times that we heal. Être suprême n'a pas nous assez de douleur pour que nous apprécions tant ça que nous a passé dans la vie. This is so true. This is so true, Dr. Larry, that
I learned to realize how precious life is. When I went through hell, I remember back in 1998, it's a testimony. My God. I went through hell. I could not describe. There's no word that I can really say to describe what I've gone through. But my God, I experienced hell. It was so bad. Have you ever seen a young man on his knees crying like a baby? Oh yes. This is not a picture that you would ever want to see. A young man who thinks he's something, who think he's invincible, and then be on his knees crying because the finality of death. Yes. Yes. The finality of death. Yes. My God. That's why ever since after this experience, I learned every second. I cherish every second of my life. And you think I realize how precious life is. Yes. I remember I spent about 10 days in the hospital in Kings County and Brooklyn, New York. I remember when I went to Kings County, New York, I was like crazy. I was just going naked, taking all my clothes. I gave hell to the doctors, to the nurses, and then to everybody. I could not contain myself. I mean, just naked. And then they had to finally restrain me on the bed, which they were not supposed to do. I was out of control. I experienced death. It was awful. And then I'm just giving you the PG version of this. now I'm not giving, I don't give, as you said earlier, there are pages in our lives we don't want to exactly expose. There's chapters that you don't want read. But this man that you see here, we've been through something. And then we've been through hell and high waters. We've experienced hell, death, and that's why I see life very differently, because there is really nothing like experience, as you said earlier, pains and sorrows in life to really get us to be humble. Yes, absolutely. Because we need to be humble, because life we're living is so precious. We don't realize it until something happens. Exactly. Until we experience, we're having bad times, and then also now, that's why we need to love each other. Yes. That's why we need to consider the other. That's why we need to cherish life, each other while it's time. Because tomorrow is not guaranteed. See. Tomorrow is not guaranteed. Anything can happen. Okay, and so now, as you're saying, the times that you were on your knees, oh my God, yeah, crying, praying, the moments of despair. Moment of despair. These were the times in private, that you painted your canvas that people could not see in public. Yeah. So what people see in public right now, they see the finished product. Yeah. But what they don't see is a few things they don't see. First, what they see from you now, they see the finished product. Yeah. What they believe to be the finished product. Yeah. What they don't see is the years prior of your canvas, as you were painting your canvas to get you to where you are, the things you had to paint to overcome. What they also don't see is that while you're sitting here, they don't see that you are still a work in progress and you're still painting. Still painting. And they don't see. As long as you have life. Yes, still they painting. don't see. I saw a young lady yesterday. She actually ran. She runs track, and she just won.
She won the competition, so she's going to be representing us in Tokyo at the track and field event. And after she won, the reporter was talking to her, and she said, you all see me here, winning the championships and all this, but the things that you don't see is I just lost my biological mother. Wow. My grandparents and my family are everything. My coach is everything. If it wasn't for them, there would not be me. Wow. So what you see is you see me out winning these races. You see me out winning the medals. Yeah. But what you don't see is the struggle that I carry with me as I travel down that road. And then she uses this struggle to catalyst her, to take. I mean, it's like this can really serve as fuel. Yes. Struggle can fuel your fire. Yes. That struggle can fuel your fire. And give you the desire, the will, the strength to go forward. Because you have to transcend your circumstance. You have to. Yes. You have to. You figure somebody like that will go to and then just cry away. Yeah. Feel pity for me. I ask everybody to just feel pity. And you can sit there. When things happen, people sit down, and sometimes you are going to sit down to reflect, to catch your breath, but you cannot stay down. Yeah, you cannot. And one way or the other, you are going to either get up on your own will voluntarily, or you are going to involuntarily be raised up to where you have to face the situation and move forward. Yeah. Whew, that's deep. So now that's deep. I believe some people they're just ingesting. The reason why we don't have much calls, I mean, it's too much to ingest. Probably, you know what? Let's go ahead and take a break. Yeah, let's go ahead and take a break so you all can catch this. No, before we take the break, let me finish this one thing I want to tell you all. Okay. The higher power that resides over all of us. Être suprême qui commande nous toutes. They also grants us just enough love to transcend the temptation to hate. Être suprême ça, li bon nous assez d'amour et pour permettre à ce que nous pas tenter nous railler qui que ce soit. And just enough joy to overcome despair. Assez de joie, d'allégresse pour nous capables de surmonter détresse. All you have to do is look in the cabinet of your heart and get the proper tools. Seul ça qu'on besoin faire, chercher fond cœur, cabinet cœur, fond cœur, au tréfonds de cœur, et puis on va joindre les outils nécessaires pour lutter dans la situation qu'on y est. Now I'm going to let you all process that. We're going to take a break. Phone call is 321-216-6279. Phone line is open. We're going to take a quick break. N'a pause rapide au presto et puis n'a tourner dans quelques instants. Pas oublier que vous suivre Radio Tele Emergence dans show parlant et Dr. Larry Show chaque dimanche à partir de 7h pour arriver jusqu'à 8h30 comme ça. Et on pause et puis n'a tourner dans quelques instants. Pas oublier nous cap toujours les dans 321 216 62 79.
we are back, Dr. Larry. Basically, as we discussed, we got to look. It's up to us to look in our hearts and make sure we find the proper tools that's branded to us by the Most High to go ahead and paint our canvases the correct way. Et fondamentalement, pour nous peinturer tableau ça, nous devons toujours garder au tréfonds même de cœur nous, pour nous réaliser qui ça est suprême dans lui-même, il investit dans nous de manière pour que nous capables de peinturer, joindre ça que nos besoins en dedans nous pour nous peinturer image que nous voulons peinturer de la vie. Now, although certain colors are inevitable, you are going to have sadness, you are going to have pain, you are going to have depression, you are going to have these things, but you also have the ability to paint on your canvas courage, virtue, integrity. You have these colors that you can paint within your life and on your canvas as you create your journey toward your ultimate goal, your ultimate achievements, your ultimate vision of success, your ultimate interpretation of success, should I say. Et on a toujours bien assez pour chérir fragilité de la vie, juste assez souffrance pour apprécier moment et comme ça et pour guérir tout et de par douleur et cicatrices que on a expérimenté et dans la vie ça on a juste assez d'amour également et pour transcender ça que le relais fragilité ou bien tentation pour qui que ce soit. Now, as I wrap this up, I want to make sure I make it clear that all of us are given a canvas at the time that we're born, and we begin painting at the execution of that first breath. We begin painting our canvas. Ouais, et nous toutes dans la vie nous gagnons un tableau ça, toile vierge ça que nous gagnons à disposition dans la vie. Et puis nous commençons par peinturer sous toile vierge ça depuis commencement premier souffle que nous prenons dans la vie là. And it's up to you to paint your picture. Il dépend de vous-même pour peinturer propre image. Now I ask of you, and of you, and you all, and I ask of myself, what are you going to paint on your canvas? Et il m'a dit tête il m'a dit moi-même, il m'a dit vous-même qui ça que vous-même vous peinturer et dans toile ça, dans tableau ça. What do you want your picture to look like? Qui ça vous voulez que image que vous voulez peinturer sous tableau ça, toile vierge ça, lui-même lui semblait. Now here's the blessing. Et même bénédiction dans ça. With each new day, you have an opportunity to retouch, refine, and renew your picture. Avec chaque nouveau jour, vous avez une opportunité pour retoucher, pour réaffiner l'image. So let's all get together and let's make some beautiful pieces of art. Nous mettons ensemble de manière pour que nous soyons capables de créer une image qui est épique, une image qui est majestique, qui est magistrale. Okay, if any of y'all might like to make a last minute phone call in, the number is 321-216-6279. N'importe qui t'a aimé participer, même à la dernière minute, nous sommes capables toujours aller dans 321 216 62 79. And let's get to work on our canvases. Et on décidé pour nos travail dans toile, sous tableau nous sous toile vierge, si là. Anything you'd like to add? There are so many things. When it comes to adding, there are so many things to add. Anyway, 321 216 62 79, si nous n'avons aucune question, et nous t'avons même posé Dr. Larry, you know Dr. Larry, and some people, they don't know whether they have that canvas, or they would want somebody else to come and grab their hands in order to paint. Those are the parasites. Cause it's like some people, they're not aware. Well, see, they should do this by themselves. They would expect somebody would come out of nowhere.
Well, nobody's going to do the work for you. You have to put in the work for yourself. Now the thing is, you'll have people that will stand on the sidelines, or that will metaphorically stand behind you and say, do this, do that. Yeah. That's where we get things such as peer pressure. That's where we get these types of things. Yeah. That's where we get we can get possibly the negative influences, the positive influences. This is where we get our mentors that try to direct us or try to help us. So you but in all cases, you control the stroke of your brush. Sure. You know what I'm saying? And the stroke of God does not guide your hand in painting your brush. That is why you have the power of discernment. You paint that brush. Give it to you. Yes. He gives you the brush and you paint the picture. Yeah. You know what I'm saying? And so as you paint the picture, you control the strokes as to where it's going to go. Yeah. And you can allow external influences because you are also responsible. You're not always responsible for what goes in here, but you are responsible for what comes out of it. You're also responsible for what stays in here. Yeah. You know what I'm saying? You're responsible for that. You're responsible for what comes in here and that you choose to hang on to. True. And you're responsible for what you don't. Of course, you should always filter things. Yes. You should always filter. Yeah. Because filter is a tool of discernment. Definitely. You know what I'm saying? Definitely. And if you don't do that, then your picture is going to be one of them. How about some very people, Dr. Larry, that may be listening to this show right now? They've got their canvas all blurred. They don't know what to do. They're despaired even of life. Yes. They're getting old. They don't have that vibes anymore, that vigor, tenacity to be able to do it all over again. Because it takes time, the process. Well, if they have that blurred canvas in front of them, what would you suggest to these people? I wouldn't say your canvas is blurry. Everyone has your canvas may be filled with the colors of cynicism, uncertainty, may be filled with those things. However, you talk to an old person and they reflect and they tell you, when I was young, I did this or I did that. They can recall some things. There are things that you can sit down, you can recall. For example, as you spoke about your situation in 1998. Oh, wow. You felt that as if you were reliving that event again to an extent, correct? Well, here's the thing. Your canvas is not blurry. And guess what? I'm still dealing with things. Yes. and this was, some of us lives are not easy. You know what I mean? And this was 23 years ago. You know what I'm saying? Sometimes you wonder, why me? Yes. And why me? Why do I have to go through all these things? That's life. and such is life. Life is a lesson. And the thing is, when you go through these things, and people, you think back and what you're looking at. You think back to this time. What you're actually looking back at, you're looking back at that segment of your canvas that you painted. But also you're looking at that segment of your canvas that's painted, and although at that time it was a bigger picture, that picture consumed the wall. It sure but did. now it's not as big of a picture. It's a smaller picture, but it's still a dominant picture. You know what I'm saying? It is not as prevalent. You can still think back, you can reflect on these things that are in your canvas that you painted, but it is not as it is not as intense as it was at that time. And the reason why is because you've learned to minimize or how to cope, and to an extent you have compartmentalized that section. But there are some sections that we try to compartmentalize that just won't stay in the box. No, they will not. You know what I'm saying? They will not. There's some things they want to scatter. Exactly. There are some things
you remember the toy when we were kids? Yeah. That you turn it and then the thing jumps up. It jumps up. Yeah. Yes. Mm-hmm. And that's how some of those things are that's in our boxes. Yeah. There are some things that at the most inopportune time, during our times of downtime, our times of silence, these things become prevalent. Yeah. You know what I'm saying? They jump out of the box. Yeah. And we try to put these things back into the box. Mm-hmm. And what we're doing is we're putting these things back in the box, but we're slowly turning that handle. Yeah. And eventually it'll pop out. It'll pop out. And then we deal with it and we put it back into the box. Yeah. But as time goes on, see, at this time, back in 98, this was jumping out of the box. Oh my God, yeah. But now, as time goes on, we turn the handle a little slower. Yeah. We don't turn the handle every day. You know what I'm saying? When we stop back and reflect on these things, then we turn the handle and it pops out, but we put it back in. Oh. You know what I'm saying? So we don't turn the handle as much. Yeah. We learn to cope. We learn coping skills, coping mechanism. Yes. But all of these things, you can never, regardless of how hard you try, that your canvas is one thing you cannot throw away. It is always there. Yeah. However, you learn because you learn along the journey. You learn along the journey. You learn, and what the lessons that you learned from this is the importance of, well, not the importance, but the fragility of death. You learn how important life is. Yes, how important life is. You learn how much we value some things and some people. True. We learn how much these people mean to us. Sometimes we don't know how much these people mean to us until they're not there. Yeah, true, and then true. you start to think back to the times that you may have encountered with this person where you wish you'd said this, you wish you'd done that, but that is a piece of the canvas that you have painted. But you've learned self-management. You learned how to cope, to move forward. And all of that is painting a better picture to get to where you are. This is what people don't see when they see you stand before them. They see you on here on this platform. They don't see all of that. They see the glory that's presented here, but they don't see the story that led you. Yeah, they don't see it. They don't see it, and some of them don't even care. Yeah. Because if you were to, sometimes you wonder when you were going through the process whether anyone would have appreciated you. Yes. Considering when we get to that level, everybody, they envy us. I wish I could be Dr. Larry Thomas, but then again, they don't know what Dr. Larry Thomas has been through. Yeah, people don't appreciate, and some people that you've encountered, they knew you back when you were painting here. Yeah. But they don't know that you've got a different brush now. True. And then they define you, a whole of them. Yes. By then. Yes. They always define you by then when they know you then. Yes. They don't understand that now I've got a different brush right now. Yep. And that's because you've painted with a different brush. Yep. They are probably still back here. They are still back here. They want to see. They don't want to. This is too good. But we're going to go ahead. This is too good. We can go on and on. Yes. We can go on and on and on and on and on and on and on. This is just too good. I wish you could go all over the place and then be able. I mean, all the social medias. You just name it and be able to really. Just abound them with this kind of narratives, with this kind of conversations, which is so needed at this time. That would definitely be an awesome opportunity. Oh my God, yeah. Well, thank you once again, Dr. Larry. It's been great. Well, as we wrap this thing up, I just wanted, as I like to close out every show. Jean-Claude est toujours fermé et clôturer toute émission lieu. Life's journey is a lesson and the classroom is always open. Le voyage de la vie est une leçon et la salle de classe est toujours ouverte. And next week we're going to discuss why me. Semaine prochaine, what is
Why me? Why me? Why not me? Yeah. Why me? Why me? Why me? That's the subject. Next Why week. me? Ok, je ne te dis là, semaine prochaine si tu veux, c'est pour aller un sujet comme ça, lui-même la vie avec un sujet épique pour qui c'est moi-même, pour qui ça c'est pas moi-même. Donc, once again, we really appreciate you, man. From my heart to yours, I appreciate it. Even if nobody calls, but I enjoy this. It's very uplifting. My heart right now is discombobulated. It's like, and then there was so much to ingest. And I want to say thank you to you all. We appreciate you. At this time, you all could have been anywhere, but you chose to spend this time in with me or listening to what I had to say, and I appreciate that. Bon, et nous remercions pour attention le fait que nous prenons temps pour nous chita attendre pour tout temps ça yo, donc li remet ça, li chéri, li apprécie, et remercie nous infiniment. Ça, c'était Dr. Larry avec sujet ci là et peinturer et peindre. Donc très bon sujet pour jouer les jours d'ici là et 20 juin 2021. Mesdames, messieurs, la semaine prochaine, comme ils disent déjà, et pour l'autre sujet, c'est pour qui c'est moins. Donc ce sujet ça l'a venu. Nous souhaitons que dimanche prochain, on a gagné un peu d'appel, un peu le monde a participé et non et émission si là. Et pas oublier restez branché et tout à l'heure comme ça nous pourrons venir ensemble avec la reine Dylan et le roi des rois Doff, mesdames, messieurs, et pour l'autre symphonie, l'autre niveau net. Son symphonie, l'autre niveau, pour le paraître ensemble avec là, nous allons regarder comment on peut le paraître chic. Et nous attendons, nous allons mettre le tapis rouge là devant, gros limousine, nous allons venir là tout à l'heure pour nous recevoir. Et Reine Dylan et le roi dans quelques instants. Téléphone nous c'est 321 216 62 79 à dimanche prochain pour un autre show Dr. Larry. Bonsoir, bye bye, au revoir.
already had street cred. Touching that girl, this is how it is. I always getting money in the